আমি মোহাম্মদ রহমান নেক্সট স্টেপ থেকে। সো আজকে আমরা ডিসকাস করব আইএলটিএস লিসনিং এর ম্যাপটা আর কি কিভাবে সলভ করতে হয়। আজকে আমরা কেমব্রিজ 16 এর একটা ম্যাপ, এটা নিয়ে অনেকেই স্ট্রাগল করে। 16 এর টেস্ট 1 থেকে আর কি আমরা প্র্যাকটিস করব। আসলে একটু ট্রিকি, বাট আপনার ডিরেকশনের সেন্সটা আর কি ঠিক থাকলে, প্লাস ইফ ইউ গো অ্যালং উইথ দ্য ডিরেকশন, হ্যাঁ, তাহলেই আপনি হচ্ছে কি আপনার প্রপার ট্র্যাকিংটা রাখতে পারবেন। However, you need to practice a lot. টানা কয়েকটা ম্যাপ প্র্যাকটিস করলে ম্যাপের উপরে গ্রিপটা চলে আসবে। Usually direction based ম্যাপগুলো একটু কমপ্লিকেটেড হয়, অ্যারাউন্ড 90% ডিরেকশন বেসড আর কি আপনারা যে ম্যাপগুলো এক্সামে পাবেন। ম্যাপ নিয়ে আমি শুরুতে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাপে আপনাকে ইউ নিড টু প্রিটেন্ড ইউ আর গোয়িং উইথ দ্য ন্যারেটর। ন্যারেটর আপনাকে ডানে যেতে বলে আপনি ডানে যাবেন, হ্যাঁ, বামে যেতে বললে বামে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি তো কি বলে অ্যাকচুয়ালি ওখানে নাই, বাম কীভাবে যাবেন? জাস্ট ড্র্যাগ ইউর পেন বা পেন্সিল, হ্যাঁ, আপনার হাতে যে পেন বা পেন্সিল থাকবে সেটাকে আপনি ড্র্যাগ করে নিয়ে যাবেন ডানে বামে। আদারওয়াইজ আপনি ডিরেকশন ওয়াইজ না গেলে আপনি ইয়েটা বুঝতে পারবেন না, লোকেশনটা আর কি বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো এখানে আমি মাউসটা আর কি ইয়ে করবো। সো ট্রাই টু কিপ অ্যান আই অন মাই মাউস। অলরাইট folks, so thank you. Let's practice. Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left. So দেখেন এখানে বলেছিল we are in the reception area. That means আপনার most of the conversation, most of the direction শুরু হবে where we are. তাহলে মোস্ট অফ দ্য কনভারসেশন কিন্তু আবার রিসেপশন এরিয়া থেকে শুরু হবে। আবার কিছু কিছু ম্যাপে এখানে ইউ আর হিয়ার একটা সাইন দেওয়া থাকে ইউজুয়ালি আর কি, অথবা এন্ট্রেন্স যেখানে থাকে মেইন এন্ট্রেন্স, ওখান থেকে আর কি আপনার ডিরেকশনটা শুরু হয়। ওকে, সো আমরা এই ব্যাপারটা একটু অ্যাওয়ার থাকবো। থ্যাংক ইউ। From here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room, and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out. So, like door facing to you, if you go along on left from the reception, go along the corridor, and door facing you is the coffee room. So, এখানে সোজা গেলে আপনার facing ডোরটা H, তো এটার আনসারটা H হবে। ওকে, এরপর আমরা ওয়্যারহাউসটা দেখি। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff camp. সো এখানে ডিরেকশনটা অনেকভাবে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সাপোজ আগেটাতেও মেইন রোডের কথা বলেছিল, এখানে ট্রির কথা মেনশন করছে। আবার এখানে ওয়্যারহাউসটা সি হচ্ছে, সো এখানে রোডের সাথে এন্ট্রেন্স শুধুমাত্র এই রুমটাতেই আছে। সো দিস ওয়্যারহাউস। হ্যাঁ, তারপর বলছে যে ফার সাইড অফ দ্য ফার সাইড অফ কান্ট্রি রোড, হ্যাঁ, অ্যান্ড উইথ দ্য ডোর অন দ্য রাইট। দুইভাবেই আর কি, অনেকভাবেই কিন্তু এই রুমটা আর কি বর্ণনা করেছে। অনেকে দেখা যাচ্ছে প্রথমবার শুনে ধরতে পারে, কিন্তু পরে আবার শুনে কনফিউজড হয়ে যায়। হ্যাঁ, সো আমরা সেটা না হওয়ার চেষ্টা করবো। মেক শিওর ইউ হ্যাভ ফুল অ্যাটেনশন, তাহলে আপনি আর ট্র্যাকটা হারাবেন না। পূর্ণ কথাটা আর কি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। রাইট ফোকস, তারপর পরেরটা দেখি। Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be... তাহলে আনসারটা এটা জি হচ্ছে। হ্যাঁ, রাইট নেক্সট টু দ্য রিসেপশন। হ্যাঁ, এখন নেক্সট টু দ্য রিসেপশন জে হতে পারতো, কেন?
কারণ এখানে হচ্ছে অ্যাক্সেস রোডটার কথা বলছিল আর এমনি এডিশনাল কিছু ইনফরমেশন ছিল উইচ উই ক্যান ইগনোর হ্যাঁ যে কোনো ডে লাইট নাই বা ইয়ে নাই ভিউটা আর কি প্লেজেন্ট না এই কথা বলছে অ্যাক্সেস রোডের পাশে যেই হতো যদি মেইন রোডের কথা বলতো আমরা পরেরটা দেখি Be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. হ্যাঁ তাহলে এখানে এই ইয়েদের মানে করিডোর অন দ্য লেফট অফ দ্য courtyard এই জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছি and at the end and then আমরা চুপ করেছিল হ্যাঁ with the door on the right তাহলে এখানে আবার আমরা রাইটে যাচ্ছি রাইট আবার একটু শুনি ক্লিয়ার হয়ে গেল You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now. So এখানে হচ্ছে along the three views তার মানে হচ্ছে এই পাশে three view এই রুমটাতে আছে আর এই রুমটাতে আছে হ্যাঁ সো এখানে বলছে pass the countryard পাস করে গেলে হ্যাঁ till the end হ্যাঁ যেহেতু till the end বলছে তাহলে আমরা গেস করে নিতে পারি till the end বি কিন্তু আগে মেনশন করছে সো ডেফিনেটলি ইজ গোনা বি এই হ্যাঁ সো বাট এই আপনাকে একদম উইথ দ্য ডোর অন দ্য লেফট মেনশন করে দিছে সো এইভাবে আর কি আমরা ট্র্যাকিংটা করবো সো ফোকস মেক শিওর you drag your pen or pencil with the map that will help you to stay on the track okay so folks thank you very much for watching and I will catch you on the next video take good care of yourself and good luck with your IELTS preparation thank you